It's been 28 years since the first democratic vote in South Africa. Many promises were made to South African citizens. Meanwhile, deepening inequalities and unemployment in South Africa have caused masses of people to depend on government. The economy is not growing well. The level of corruption, it goes on unabated. Poor leadership across state entities, it's shocking. South Africans continue to feel the pinch of rising costs. Just this week, motorists had to dig deeper into their pockets as the cost of petrol and diesel increased. Adding on to the rise in food, fuel, transport costs and electricity prices. People won't be able to afford electricity with the ever-increasing hikes brought by power utility Eskom. Why are we still in this mess? There doesn't seem to be any political will to deal with the Eskom crisis once and for all. The current pressure created by the rise in inflation is taking a toll on consumers, with poor households taking the most strain. The cost of the basic household food basket has increased by nearly 9% over the last year. What does this mean for the average South African? From higher electricity and water tariffs to higher costs of food and fuel, it now costs more than ever to survive. WP awukhululekanga xa ubekelwa uward committee ongena kuncedisa because ubelonga kula branch black yellow and gold awukhululekanga. Inkululeko ke ngoku yiyo le ezawusenza into yokuba masiyeni phambili. Ndiyambona utata mdala apha phambi kwam, ndiyabona utata abadala apha phambi kwam, bazayingqina le nto endizayithetha. Into eyayisenziwa ngunokontraka ngela xesha labo zisemile, kodwa into ezenziwa nganokontraka abasithi ziyaphephetheka. Yintoni? Ifuna uzibuza uba ingaba idemocracy leyo na? Idemocracy ayithi yiba. Ifuna sithi kasihleli sithi le nto oyixelelwayo ngala mntu ungamaziyo uba kalunganga kuthela ungakuzibonela uba ulungile okanye kalunganga. Ndicela umuntu okwazi ukuhlabela apha ke ngoku akaqalisa ingoma, then kuzangena yakho le leadership within a minute. Akangena magwala, akangena magwala, akangena magwala, akangena magwala. Kwatile akangena makwala 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 kwatile abayasiyo abazange bayo
FIFA ngababhaka FIFA FIFA no data FIFA FIFA sifiwe FIFA Amandla awethu enkosi ngoba nawuthi qala event benginali yebhathi lithi somafisa that's okay. Amandla! Amandla! Kunengoma neconcert apha ethandwa yinkokheli yethu. Ithi naba abantu besibiza mama. Andiniva. Amandla! Besibiza mama. Masibulele ma sinebonge ma sinebulisi lo uphambi kwenu unguwonga igama kodwa nifani uGadebi Stuko silapha namhlanje yime apha phambi kwenu njengosihlalo weAlfred Nzo constituency kwiDemocratic Alliance andinawuthatha xesha lide andinawuphuzisa maseko okwami kuncinci nje ukuthi ndicela ukunikezela siyaqalisa ngoku ndizawucela apho emva sicale sizame ukubamba nje ucwangco xa sithetha sithethele phansi sizama uba sizokwazi ukuvana uma ngaba niyatsha kule ndawo please mayivulwe itente siyacela mayivulwe itente then ke without not further ado ndicela ukunikezela ku-constituency leader uMr Baxolile Nodade enkosi qina mhlali qina qina mhlali qina Mandla Mandla awethu Pata Tail Potter yena John Gana yena Nqeba Ngana yena Gwakube Ngana molweni kwabhaca lokho ndiqinisekile uba noba niqala undibona mna namhlanje lokho ndiqhelile kodwa namhlanje ndiniphathele indwendwe ezibalulekileyo ezizawuthetha nani namhlanje ngale mini yenkululeko nangona ke sikule mini yenkululeko siyayazi uba le nkululeko sinayo ayiyo yokwenyaniso into ebangela loo nto yinto yobana siyayazi kwakwale lali sikuyo nakwaba masipala sisuka kubo sisasela amanzi nezilwanyana ndithi abanye bethu abakabi nambana ndithi uninzi lwethu alinamsebenzi nabantwana bathi bephuma esikolweni bephela kuziyobisi bengafumani umsebenzi odadewethu kufanele balale namakheyita namaqabane ukuze bafumane imisebenzi lenkululeko sinayo ke yonkululeko yenyaniso sizothi kuni namhlanje nangona sibhiyozela imini yenkululeko inkululeko yokwenyaniso into ekumila njani na kwezi ndawo siphethe kuzo siyi-Democratic Alliance yintoni lesiyenzayo kodwa ngaphezu koko yintoni lesifuna uyizisa apha kwabo masipala wasezilalini kule ndawo silityelwe kuyo ngulo rhulumente wenza ngabomi siyavana mos namhlanje imini yanamhlanje kuzothetha ngenkululeko yokwenyaniso ezinkokheli zilapha okokuqala sizonibulela into yobana nikwazile into yobana nibe nesibindi nibe nobulumko lokukhetha umbutho oyothe yenze izinto zenzeke mhla wangena apha eMzantsi Afrika nakwezi voti sisuka kuzo ku-2021 nithe nathuza iinkokheli noceba enibafunayo nina kwiiwoti zenu noba bathini nangapha kwela cala kodwa nabamela nathi sizabaxhasa ngoba sifuna utshintsho kwezi ndawo sihlala kuzo ndithi asisafuna usela amanzi nezilwanyana ndithi akho nkululeko mosapha xa ungalayite ebusuku kumnyama ungakwazi upheka esitovini akho nkululeko mosapha ndithi xa uhlele endlini ulambile ungasebenza ndithi akho nkululeko apha bafike apha bazonirhorhisa bathi bazawuthatha igranti naloo granti ukutya kubeka etafuleni kuye kubancinci ngoba nakulwarhwaphilizo nobumenxa babenzayo phaa kwenza uba i-fish oil idure ngolu hlobo idura ngayo namhlanje bangela into yobana ukutya xa niyothenga eshop nibuye neeplastiki ezishotayo ekhaya ndithi
yokwenyaniso mosileyo. Kodwa ke sizanixelela namhlanje singulo mbutho we-Democratic Alliance ba yinto lesiniphathele yona enokwenza into yobana nibe nenkululeko yokwenyaniso. Iyavakala ngasho ndibeka ngayo. Ezinkokheli sinazo namhlanje ndizothetha nje ngaloo nto. Ndifuna uvala ngelithi kuni bantu bakwaBhatha ndiyazi uba kukhona abantu abasuka e-Alfred Zoli phela ndithi ndisuka kwabanye masipala apha ezilalini. Lo rhulumente we-ANC usithatha njengabantu abamuncu, usilibele uthi sosilibala fika zosiqhatha apha kodwa ungohlohle zakhe. Bathi le mali mebayizisa inkonzo ebantwini bayitya iziswini baphe imisebenzi nizihlobo nezalamane zabo. Xa kusokhiwa izindlu kunikwa izihlobo nezalamane zabo. Xa kuvela amathuba banika izihlobo nezalamane zabo. Loo nto ke sithi siyi-Democratic Alliance abantu basezilalini abazulityalwa sisekhona sizawubalwela siqinisekise into yobana nani niyayifumana inkululeko etheni yokwenyaniso. Sikunye mos mandla two. Funa ulibizela umuntu wokuqala ozothetha nani namhlanje. Lo muntu uzothetha nani namhlanje ngusomlomo we-Democratic Alliance National. Yayibona ndithethayo? Upha eParliament eKapa uphinda abe ngu-Deputy Chief Whip pha eParliament. Yena ke uliBhatha uzazichaza. uLibhatha yena usuka phi apha. Umamushe xa imbizi. Igama lakhe uSiviwe wakwaGwarhube masimvulele nje ngezandla ezishushu azokwazi ukusebenza. Halala Sipho Gwarhube halala. Halala Sipho Gwarhube halala. Halala Sipho Gwarhube halala. Mandla. Mandla. Two. Mandla. Uzanibetha program director okwe 15 seconds yengoma manje. Thina uSiphiwe lona uSiphiwe lo abamaziyo. Hayi thina uSiphiwe lona uSiphiwe lo abamaziyo. Asisitha wasakhe bambo. Asisitha wasakhe bambo. Asisitha wasakhe bambo. Undlela watsho into yobana mna ndinguSiviwe Gwarhube ndisuka ngapha kwaMdingi mna ndiliwushe iBhaca ubaba nomhlehle uthombela so ndiziva ndisekhaya xa ndihlela apha nani kuthiwa kukwaBhaca mos apha so ndigodukile mos xa ndize apha. Hayi ke ndiyabulisa abazali bam bekhe ndakhe ndaza apha before ndize ndizovizitha uNdlela lona unobaxolile ku-constituency yakhe and ndandibona into yobana ifuthe le-DA apha liyakhuthaza. Ndiyavuna unibona apha nizile in your numbers bantu bakuthi ndine-message eyi-1 endifuna ukuyitsho namhlanje. Abantu abaninzi sivile apha sihambile sayobona kukhona oomama abasokolayo kwizindlu ezingenamibane ezingenamanzi abantu abangathathi ntweni. Now ndifuna ukuthi into yobana kubalulekile into yobana si-understand into yobana urhulumente esinayo kumele into yobana ithi kanti uhoya aba bantu bathi kanti abathathi ntweni. Ayivisiseki kamnandi into yobana sive into yoba urhulumente ufaka imali ezipokothweni zabo. Urhulumente wethu unikeza iitshomi zabo, unikeza oonkosikazi babo, banikeza oonyana babo, iintombi zabo, abantwana babo, kodwa abantu bethu after i-28 years basahlala ebugxebeni.
Funeka sibaxelele into yobana sifuna urhulumente ozasisebenzela and not the other way around. Sithi abafana into yobana siqeshe urhulumente osebenzela nini. Ndifuna ukuthi ANC iyathanda uyithetha le nto into yobana saniphathela inkululeko and therefore ke ngoku sithi abantu befana bana niyasivotela kokoko. Sifuna ukuthi njengoba sicelebrate 28 years into yobana sidikiwe kumane sixelelwa ngenkululeko ya 30 years ago esingayityiyo namhlanje. Sidikiwe into yobana sinimane nisikhumbuza ngenkululeko kodwa abantu bayalamba namhlanje. Nimane nisikhumbuza ngenkululeko kodwa abantu abaphangeli, abantu basebenzisa imilambo esetyenziswa nazizilwanyana. Ayonkululeko bantu badala xa inkululeko ingafani inga-improve ubomi babantu. Yiloo ndizotsho kuni into yobana yiyo loo nto siyizisile inkokeli, sizisile apho uNqababhanga, sizisile uJohn Steenhuisen bazozibonela. Ngoba kaloku xa simane sisiza sizokwenza u-door to door sisithi kunivotelana i-DA, funeke niyazi into yobana siyayazi into yobana niphila kanjani, so that niyazi into yobana zintoni na esinithembisa zona. Asizuba ngumbutho ke bantu badala ozawumane ezingomba isifuba sithi ngo-2022 saniphathela inkululeko sivotele until Jesus comes. Asingobantu banjalo thina sithi umuntu urhulumente makanikwe 5 years, xa engaphefumi makagxothwe ndithi, xa urhulumente engawenzi umsebenzi wakho makasuswa ndithi. Sithi ke usingumZantsi Afrika into yobana njengoba sicelebrate i-Freedom Day nje sicelebrate i-Freedom Day yokuthi into yobana bawo ngurhulumente esimqeshileyo bangaba basebenzela abantu siyakususa. Xa abantu bengasebenzeli ngo-2024 masibasuse abantu badala. Yiyo loo nto sizothi kurhulumente ophetheyo into yobana ubangaba usithatha kabi, ubangaba usijongele kancinci. Iyathandwa le nto into yobana abantu basezilalini bakhiwe ngecephe. Iyathandwa into yoba abantu basezilalini bangathi abahoyekanga. Uyawufuna ubona apha iBenz imoto ezinzima xa ilixesha le-elections kodwa soze ubabone tu kwezi ndawo xa ingelo xesha le-elections. Imali zezindlu ziyajikiswa, imali zezindlu zisiwe ezidolophini azize ebantwini, azize ezilalini. And ke mna ke abantu badala, mna mntu wasezilalini ndiyayazi intsokolo yabantu basezilalini. Ndiyayazi into yobana nihlala ngacangkwezi tawuni ezincinci, iitawuni ezingenamisebenzi. Abantwana benu baye bangakwazi uphangela ngenxa yale rhulumente esiphila phantsi kwayo. Yiyo loo nto ndisithi ke ngoku into yobana that's why thina size apha namhlanje ukuzozibonela ngokwethu into yobana kwabhaca nazi ingxaki abantu banazo. Abantu abanamibane, abantu abanamanzi, abantu abanazindlu. Imali maziyekwe usiwa kwiisithi, maziyekwe usiwe ezidolophini zingaze ebantwini bethu ezilalini. Abantu urhulumente makasiye kunilibala xa ningakwazi ilinge lokuxesha lokuvota banikhumbule only xa ilixesha le-elections. Banazi into yoba ningabantu abakhoyo xa lixesha le-elections. Ndiyanicela ke bantu badala into yobana masizithembise into yobana ukususela ngoku thina sifaka urhulumente osebenzayo. Urhulumente ongasebenziyo masimkhuphe bantu badala. U-ward council ongasebenziyo mkhupheni bantu badala. Umeya ongasebenziyo mkhupheni bantu badala. Upremier ongasebenziyo makasuke. Urhulumente ongasebenziyo makasuke ngoba inkululeko soze siyifumane singabantu abaninzi balapha eMzantsi Afrika ubangaba asiyenzi into yobana siqinisekise into yobana sisahlali ebugxwayibeni. So siyanicela ke bantu badala into yoba njengoba sicelebrate nje Freedom Day sikhumbule into yobana ayo freedom xa ningenayo nini inkululeko. Ayiyo tu i-freedom xa ningenayo inkululeko. Ayisoze ibe yiyo nanini na i-freedom xa nisahlala nisihleli kwi-poverty nanini na. Viva DA, viva! Viva! Viva Alfred Nzo, viva! Viva! Viva Amabhaca, viva! Viva! Viva abantu basekhaya, viva! Viva! Amandla! Ngokwexesha Mr. Tata asina choice. Abantu balapha xa singafike sithethe umphelo bengayenzanga into yabo bazasigweba. Ndicela nje i-2 minutes bantu bengoma, andiniboni nikude. 2 minutes bantu bengoma ekhawulezileyo
kuzaphakanyisa umthembu apha umuntu wengoma. Sinento yethu yokwenza kade umthembu yalapha kaBhaca. Sinento yethu yokwenza yalapha kaBhaca. Siyanyanzelisa uba asilapha siyenze. Asina choice. Umlilizane umona. Manikahlele mntana omhle. Khahlela ngohlobo kanibulisa kwesizwe sakokwenu.
Niyazi le ngoma ithi uMalia. Yazi? Hey Malia. Hey Malia. Nyathela ko, nyathela. Nyathela ko, nyathela ko. Nyathela ko, nyathela ko. Nyathela ko, nyathela ko. Nyathela ko, nyathela ko. Esisizwe samaXesibe silapha namhlanje sizo celebrate inkululeko yakowethu sizo celebrate sikhumbula apho sisuka khona njengesizwe saseMzantsi Afrika asizange uzolila apho sizo celebrate Sanibethela nje ukugqibela 1 minute. Hey nabo bantu besibisa mama. Abantu besibisa. Bayasibisa Johnny. Bayasibisa mama. Bayasibisa. Hey, it's nice today. Bazalbam, Leader John Steenhuisen is here.
sizocelebrate inkululeko. Kodwa into esihlabe inhliziyo namhlanje into yokuba sihambe amakhaya ngamakhaya sabona inhlupheko enijongene nayo. Mna ke njengomuntu ebeyimeya phaya ndiyayazi inhlupheko and ndiyayazi xa abantu bengenandlela yoyilungisa. Xa ukhe waphatha kakuhle uyayazi indlela ingxaki zabantu bekumele ba zilungiswe ngayo. Anithethi apha neAmatha bendiphethe mna bendiphethe idolophu mna bengaphethanga ilali idolophu enkulu. Bazali bam, ndilapha namhlanje inkokeli yethu John Steenhuisen siziswa kukuhlatywa inhliziyo. Okokuqala sibone umama ezantsi phaa ongenandlu wahlukana nomyeni wakhe akananto uhlala ebobosini. Ndidla ngokuthi xa bendithethe ereyidweni ndithi DA ifuna ukhupha uMaduna, uMampehle, uMamhlane eTyotyombeni simfake endlini yesamente. Elona freedom inkululeko efunwa ngabantu bakowethu yinto yokuba sikwazi ukukhupha obhejula, sikhuphe amadzikane, sikhuphe amandlane kwingcinezelo yokungathathi ntweni. Ilizwe lakowethu alisacinezelwanga. Nembona lo mlungu ngumlweli wenkululeko yabantu bakowethu, ufuna kuphucuke indlela zabantu bakowethu. Ngoku into embi esijongene nayo sicinezelwe ngabo sasibathembile into yokuba bazasikhulula kule ndlala bakhuphe abantwana bethu kwimeko. Abantwana bethu bacakamela ilanga nabazali babo, akukho thuba lemisebenzi. Kodwa ndibone omnye umama ezantsi apha, umama kukuhlathi elingaka ubane yolala kulo, khumbula indlu yakhe edilikayo. Yandisika loo nto. Kodwa andizuqala ngorhulumente, ndifuna uqala ngani. Kukho ibali bendikhe ndalibona kuthethwa into kokuba kukho umfo owaba eShoprite wabanjwa lipolisa wasiwe court. Wabuza uMantyi ubele ntoni, uthi ndihambile ndayocela umsebenzi, ndihambile ndayocela isonka, ndahamba ndaya ekoneni. Eyona ngxaki into yokuba umzali wam qho ndihamba kufuneka ndimzamele into yokutya kuba akaphili. uMantyi wabuza phaa enkundleni, nifuna ndimgwebe njani? Bathi hayi, elona tyala lomgweba i-15 years. Wathi uMantyi, nithi 15 years? Wathi uMantyi, ndizanigweba qala nonke nina abantu balapha ecourt. Yento yokuba lo mfana njengoba beyocela umsebenzi khange nimfunele umsebenzi. Ndizanigweba nonke njengoba bemekoneni ecela imali khange nimnike imali, kuba nina khange nimnike amathuba. Ndifuna uqala ngani Nkosi yam into yokuba asikwazi emehlweni kaThixo sibukele abantu bakowethu belala phansi kwamahlathi ikhona ilali. Yaphela phi imfesane yabantu yento yokuba sinikana amalizo ukuzama unceda. Into yokuqala ndizawuqala ngale lali, ndidlele lali, ndithi la mama uhlala lala phansi kwetyholo. Bakhona abafana apha elalini baliyothendwa elaa tyholo. Bekhona abantu apha elalini mabayoncedisa phaa, kubekho izitena zokuqala sizawulandela siyiDA nathi sincedise. But ukuba ayenziwa nini ukulungisa imeko zabantu bakowenu
akho urhulumente uzawufika. Hey, urhulumente okoko nambeka ugqiba i-30 years. Okoko nimlindele. Akakafiki nangoku ufike lo mlungu. uJohn Steenhuisen. Nawulinda kude kubuye Yesu. Kubuye Yesu. Ubuyile uYesu. Wabuya ngoku ngale Easter uphinda ubuye kwenye Easter bengekafiki. Uzawubona ke njengoba kufika uJohn Steenhuisen bazawubaleka baze apha bazofuna ukwenza into inhle lonto kuba thina sifuna balandele umqhumo wethu. Pha eBhayi napha eCacadu naseHuman Store kuphethe iDA pha kuqhuma uthulu pha. Andavuya John Steenhuisen izolo was telling my leader here, John Steenhuisen. Now in the past the DA used to run away from parliament for corrupt. Do you know ubana babaleka ngo iDA eBhayi ibalekisa iANC. iANC ibaleka bakuvotwe kuba majority ngoku iDA. eHuman Store eKuga is the same. Siyangena apha eMpuma Koloni yayingekho le DA. Sifikile ithi asifikanga sigalelekile. Jonani DA sijonge ubhukuqa ngo2024. Asifikanga sigalelekile. Ewe sigalelekile. Asifikanga sigalelekile. Viva DA viva. Viva DA viva. Viva. Kama yilo kama bhanqa ndiyawazi. Siyakwazi kule game kuzophakama inkokheli esiphethe ku national mabhaqa ablue ndinika umzuzu nibe lapha uba nikho siyaqhubha. Mabhaqa ablue uba nikho siyaqhubha. Notata asinatsho sikhulu wami lisiko funeke singaliphuli isiko. Amandla yena John Ngena ngakube ngathi kuyalilisela ngoba ngathi abambayazitulela abantu nje bayeke kufuneke ahambe uJohn esithi hey I've seen something today I've seen something that I've never seen. Ngokuthi uJohn uSteenhuisen manja
bazali njengoba nithula le kempusi ngiyithula ngesizathu ezinto kufanele zilungiswe njengoba singabethwa ngoba amaxesha bekufana uba siyagqiba ngoku kodwa ke kukhona abantu abangcolayo phaa ngasemva ndizabaxelela abazali sikhahlele ngendlela ethile engasigwebisa sifuna ke ilikomkhulu liyazi loo nto uba njengoba silapha lonke umhlaba kaZulu bayekisa le mfundo ndifuna ke ukulungisa loo nto uba bekufamba size noswazi kule ndawo kwakhona into ethile ke bakhuluwa ubukhona saqomba kuba uswazi lungekho masibophe loo nto ndifuna ukungengeza ke ngoba sidla ngokubona ngamanye amaxesha uba unkosi ufike ethwele into engathi luphondithe sasuke sathatha iswazi salithi thatha phambi kwatata kanti kalo nkosi amandla ndifuna ke ukulungisa loo nto tala unkosi ubukhona ngoba mandiyichaze le nto ngoba sizawugwetshwa ubukhona tata wam ikhona into esiyibekile ndicela ivele bazali bam apho besiyibeke khona seyivelile okwesibini tala nkosi ndicela nje usamkele phambi ngoba inkokheli yethu ithethe noba ngumzuzu ndomnye enze uba saziwe uba njengoba silapha size ngemvume yakho masithi bayekisa le mfundo mandla okokuqala mandenze umbuliso apha kwenkokheli ye-DA nenkokheli zakhe nabo bonke abantu abamxhasile ndisithi apha elithatheni naye wonke umntu olapha noba basuka phi nabantu uthe unkosi ndithi namkelekile nenze wonke umsebenzi okufuneka niwenzile apha ukuze abantu bawabone amandla e-DA kuba okokuba anizibonakalisanga sizawusoloko sikhalayo kwemihla nani niquqe nizapha nizosixelela eyona nto athe ndiyithethe e-DA ndizomela inkosi yethu ayibangakho kukhona inkosi eswelekile yabheka khona ndifuna ke nimazi umntu omele inkosi apha uba nguba uCokotho ubhoyi kaCokotho apha enkomkhulu elithatheni wathi unkosi ndithi andizumenisha mbutho kodwa ningafani nenkokheli ezimane zisuka ngaphaya zisuke phaa zize ngezimo esithi uthetha ngazo zawufika apha elithatheni zisixokise nizakwenzeka into ethile nizakwenzela into ethile kuthiwe masiye kunophoyi sifike sixokiswe sihambe silinde kude kuphinde kufike ixesha lokokuba makuvotwe siphinde zize sizoxoka apha elithatheni ibhetele nendawo enayo amanzana enawo phaya ngaphesheya amanzi akekho ukusukela 2014 I mean 2014 akakabikho namhlanje kukhona ibhowulo eyenziweyo eka-2017 2018 naye kakhuphi namanzi lawo ukuba kuthiwe ndike ndawakha ngekomiti ndawasela ndifuna ke nini uyityo loo ndawo
into yokudithunywa inkosi bandiyicele phaya ngaphesheya etatini senyule i-ward committee bahamba xa befika kunophoyi bayitshintsha bathi lo mntana wathi we-DA akanako ukuphatha abantu be-ANC sisayilwa ke loo nto siyazi ke izinto basaphumelela andizithetha intona enye bendiyicela amanzi lani nale wadi nantseka nombane apha kule ndawo esikuyo ngoku kule ndawo engapha yasetateni ndengapha ekasemfoni kwenza umbane phaa ngo-2017 awukabikho namhlanje abakhalayithi sicela kokokuba uba ningazenza ezi zinto kuthiwa inkosi akuthongo uba ninako nithi kuphela lo nyaka nibe aba bantu belayithi kuthi lamanzi alapha ngoba khona amanzi phakulapha ephuma siqinisekile uba singancedisana i-DA ingene apha kule ndawo ngumnyango lona uthe enkosi ndivule i-DA ingene edeleni phaa komkhulu ngenye imini yokuhlala neli komkhulu hlalapha esithatheni nithethe nalo nilenzele izimfundo zazinitike izinto ezingahamba kakuhle apha ke khamno ndiyayibona ukuba sebengenile kwi-DA ukwenzela uba nakwelaa cala sizomzama ukuba bakwazi ukunisapota kodwa eyona nto ezawunisapotisa kakuhle ithe inkosi inye yimisebenzi yenu yonke into yenziwa ngemisebenzi ukuze ube nempumelelo mandinike ke ibhodi yam isandla sam esi sikwazi ukuthi qhabaqhaba naso sithethe le nto efuneka siyithethele inkosi eyishiye kwengayishiyanga Zalfundo. Bazali bam, nkokheli zam, ndibulise kakhulu kuni, ndibulise wonke umhlalo ngaphakathi endlini. Ndingubhodi walapha. Ndiva utata ebeka futhi ubeka amazwi amahle kakhulu. Siyanamkela nikhululeke yonke into nizoyenza apha ela nikhululeke sinkokheli zalapha nani bazali bami ngicela nikhululeke kwimibuzo yokupheke nizayibuza ningesabi kuba nibona ukuba ikhala zethu azifana hayi sisonke usho sesibili nibuze yonke into uzane mfundo uthe nditsho into yokuba nikhululeke njengoba seyitshile uxakwethi akabangakho ke ndithi ke ngokukhululekani nenze nantoni na futhi ke ndithi le nto echazileyo yezindlu bahlanga phambili kunomama apha ekhanqo nje wanilapha ekhanqo nje kunomama abangenazindlu nyani ndivile into yokuba nena gqitha nawutshona le kuke afana ke nangena ike nibona indlela ehamba apho ihamba njani na abanazindlu akho ndlela iyona into ebalulekile kakhulu njengoba nifikile apha ekhanqo enkosi Zalfundo mandla ndicela into ezimbini bazali bam ngesingesi two things kule game siyahlabela ngamandla siyathula mayethetha uJohn senza ntoni siyahlabela siyathula utshonilo abamaziyo abaza andithi utshonilo na andinipa tu andithi utshonilo na andithi abazange bamo andithi abazange bamo andithi abazange bamo andithi abazange bamo ali utshonilo na abamaziyo andithi utshonilo na abamaziyo andithi abazange bamo Viva DA, viva! Viva! Pambili DA, pambili! Molweni nonke? Ayisane mfundo?
Ngiyajabula namhlanje kakhulu. I'm happy to be here in your municipality, in your ward, to come and celebrate Freedom Day with you. Yes. And I'm here especially because 39% of the brave men and women in this ward voted for the DA in the last election. Our candidate, Councillor Lungalani, did a great job. Let's give him a round of applause. We've come here to say thank you. Ngiyabonga inkosi for standing with the DA and making this brave and smart choice. Now today is Freedom Day, and happy Freedom Day. But can we really celebrate freedom when so many of our citizens and our people and many of the people in this community still live in poverty? 30 million people in South Africa living in poverty. And can we remember that day in 1994 when we had all that excitement and we had all that expectation, and we went and we queued up for hours because we thought now that freedom was here, it means we're going to get houses, water, electricity. But we sit here 28 years later. Ayikho imanzi, ayikho msebenzi, ayikho igesi, ayikho ikhaya. For 28 years, people have been promised that just next week, just next month, just next election, then I'm going to get you your promises. Unamanga. And I visited people today, a lady that I saw this morning, who's been waiting since 2015 for the house that was promised to her by government, and it hasn't come to fruition. Ayikho. And I was with people today who've been promised water and they've built a borehole, but ayikho imanzi there. Not one drop. Not one drop of water there. People have got to drink water with animals in this community, and people are getting sick because they're drinking water with animals. And so we know that real freedom comes from having jobs, from having work where you get an income. We know that real freedom comes from having a clinic that has water so that it can look after you properly. We know that real freedom comes from having your own house where you can raise your children and you can keep your family safe. We know that real freedom comes from being able to support your family. And I want to tell you that I've met so many people in this community, and I've looked at the figures. A lot of people in this community exist on grants. And grants are important. And I want to tell you that there are people that lie and say the DA will take away the grants. Well, I'm here to tell you today that not only will we not take away the grants, we'll pay them better and we will pay more. Because when you stop stealing the money and stop eating the money yourself as the government, it means you've got more money to spend on the people of South Africa. And isn't that what we want? We want the money spent on you, not the Premier, not the Mayor, not the politicians, on you, the people of South Africa. That's what we need here in the Eastern Cape. And so, I've also spoken to many in the community who are living on grants. And the reality is that electricity has gone up more than the increase in grants. The cost to get to town, I'm told, was 25 Rand one way, 50 Rand return. Yes. Now when you're earning a small grant, 50 Rand is a lot of money. Yes. And when you add to that to the fact that our food prices, ukudla, it's getting expensive. Oil. It's gone up. Ushukela. Up.
Sinkwa, up. Ubisi, up. And people are now having to buy less food and trying to feed the family with less food, because now the grant doesn't go as far as it could have, because food is too expensive in South Africa. And people are now not buying meat. Aiko nyama. People are now buying pilchard. Pilchard, that's all that the people can afford, is a pilchard. That's all people can afford. And it's not right. Our people must eat meat. Nkuku, inyama. That's what the people need to eat. But this government is taking away the money from the people and it's eating it. And do you know there's 7,500 children of Antoine. They die every year from hunger because they're not getting enough food. 7,500 of our children are dying, and they're dying in hospitals here in the Eastern Cape. Not because they've got a disease, not because they've got a virus, not because of corona. They're dying because they are hungry. There's no food at home to feed our children. But how can that be? How can that be? During COVID, our government spent 1.4 billion rand. Billion, not million, billion. On parties, catering, food, and hotels for the ministers and their staff. 1.4 billion while our children are dying on the floors of hospitals in this country. Amasela. This government is stealing your money and it's giving it to their families, and it's leaving your families poor and hungry and starving. We need a municipality here as well that's going to deliver freedom for people. A municipality that delivers electricity and water. It's not right that our gogos have got to walk for kilometers to go and get dirty water to bring home, to cook and to clean and to bath and to drink. It's not right. That's not freedom. That's not freedom. It's not freedom when you don't have a solid roof over your head when the storms come and the rain comes. It's not freedom when you can't get anywhere because you don't have a job. It's not freedom to watch your children leaving the towns and going to the cities because it's ayikho msebenzi. That's the problem. And we can change that. And that's the story I'm coming to tell you today. That there is hope. We don't have to live in slavery like we're doing. We are slaves to our government. There's no freedom. We are slaves to our government. We are working for the politicians and government when they should be working for us. They work for you. You are the employer. You are the boss. And they're treating you like you work for them. Amasela. And we can change this. We can change this by using our power. And the only power we have as ordinary people, and that's to use our vote. We can vote for change in South Africa. We can vote against poverty. We can vote against corruption. We can vote against people who come and take our vote and we don't see them for 5 years. They come and make you promises and they say, I'm going to do this for you, I'm going to do that for you. 2 weeks later, they're gone. The next time you see them there is down in town driving the BMW or the Mercedes-Benz, and they've forgotten you already. That's not freedom, that is slavery. And so it's time for us to really fight for freedom in South Africa. And I couldn't think of a better time to start than this Freedom Day. Because in 2 years' time, just 2 years' time, we can get a DA provincial government here under Premier Ngababanga. Isn't that what we need? Isn't that what we want? A DA government that's going to deliver like it's delivering in the Western Cape, where people have water, where they have housing, where they've got access to services, where everyone has a clinic within walking distance of their homes, where the police keep people safe,
where people have access to good schools, where our children are learning properly, not mud schools that fall down every time there rains, or sitting with pit latrines that our children fall in and die in. That's not freedom. That is slavery to a government that doesn't care. And so we've got that chance. And I'm urging you all, 2 years' time, use that vote and let's make South Africa free from this government that stopped caring about you. So who's with me? Are we fighting for change? Are we going to bring change in 2024 with a DA government at national level and a DA government at provincial level and a new DA administration right here in your municipality? Are you with us? Yeah! I can't hear you. Yeah! Are we going forward? Yeah! Pansy, I'm a seller, pansy! Pansy corruption, pansy! Pansy unemployment, pansy! Forward to the future with the DA with work, forward! Forward to the future with the DA with good schools, forward! Forward to the future with clinics that make you better and make you healed, not making you even sicker. These are the things that we can get. Viva DA, viva! Viva! Pambili DA, pambili! Because bazali,